Bienvenido a nuestro programa de cocina. Estamos haciendo brownies muy deliciosos. Esta receta es muy fácil. Vámonos. I hate this channel. Para esta receta necesitamos media taza de mantequilla, una cucharada de aceite, una taza de azúcar, 2 huevos, media taza de harina, media taza de coco en polvo, cuarto cucharada de sal, 2 cucharadas de vainilla, un recipiente y una bandeja. Para empezar, el horno es precalentado a 350 grados. Segundo, la bandeja es rociada con aceite. Próximo aceite, azúcar, y mantequilla ponido en el recipiente. Después, el huevos, y el vainilla es mezclado con otros ingredientes. Entonces, el cacao en polvo, el harina y el sal es mezclado en el recipiente. La masa es vertido en el bandeja. Los brownies es horneado en el horno por 25 minutos. El brownie es sacado del horno. Los brownies se cortado y servido para mí. Comemos. Bienvenido a nuestro programa. Oh my god. Comemos.